Yes. Okay, Michelle, do you want to give our little introduction? Yes, well, welcome everyone. And I know Anji, I think you'll go probably next, but thank you everyone for joining us today. This is a very special program. I want to first give thanks to our collective team for their dedicated time in organizing and promoting this webinar. We wouldn't be here without their collective talent and skills, and a special acknowledgement to Helder Perez for really stepping up and who will help me moderating today. Thank you, Helder. As far as our agenda, we will first have our speakers present for about 20 minutes each, and then we'll invite each of you to participate in our Q&A session. So please get ready with your questions. And today, we are really here to examine the intersection of the climate crisis and the Indigenous communities. And as we know, our Indigenous nations contribute the least to greenhouse gas emissions, but they often must defend themselves against extractive industries whose activities further devastate the effects of climate change, and they violate the human rights of Indigenous peoples. So today we will hear firsthand stories from these world-renowned leaders about the reality of the climate crisis in their communities, the critical efforts to adapt and build resilience, and most importantly, really the power of traditional ecological knowledge to create a sustainable future. So many thanks to our thoughtful and informative speakers from both the Kuntanawa Nation in the Amazon and the Garifuna in Honduras for sharing their generational knowledge with us today. It is our true honor to welcome them, their supporters, and all of the webinar attendees. And I'll pass it over to Anji. Thank you so much for joining us today. My name is Anje, and I'm the Climate Justice NGO Team Coordinator. We're joined here today by our CEO, Michelle, and I just want to quickly introduce our team. So here with us today is Joyce, who is the Sustainability Communications Coordinator, Sam, the Sustainable NGO Research and Communication Associate, Harrison, the Global Climate NGO Research Associate, Evan, the Global Climate Pledge Research Analyst and Communications Coordinator, and Constance, the Media and PR Specialist. We're all very excited to have you at our third climate webinar in 2023. So as Michelle has mentioned before, we have a Q&A at the end of the webinar. So if you have any questions throughout the event, please hold your question to the end or send a chat message to me, and I can relay those questions to this panelist. And I'll pass it on to Harrison to introduce our speaker. All right, hello everyone. My name's Harrison. As Angie said, I'm a Global NGO Research Associate, and I'm going to be introducing Helder. We're so happy to have him here today. He is our partner from Honduras and the co-founder of the Bay Islands Foundation. He has an extensive background in the conservation of endangered species, monitoring, and climate change adaptation with Indigenous communities. He's a trusted partner of ours, and he does amazing work. So please check him out. We have a full bio on him on the Eventbrite page. Follow him on social media and everything. And yeah, so today he's going to be moderating and translating for Miriam Miranda, who's also from Honduras. So I'll pass it on to Helder, and he can introduce Miriam. Thank you so much, Helder. Hello, everyone. Thank you, Harrison, for the introductions. Welcome, everyone, for this amazing webinar on climate change and Indigenous peoples. So, Ms. Miriam Miranda is a Garifuna leader from Honduras who's been working in climate change adaptation and empowerment of the Garifuna peoples for many, many years. She has worked extensively in human rights protection, and she's here to share her experience with us about the struggle of the Garifuna peoples from Honduras. Miriam, sea bienvenida, puede comenzar con su participación.
Muchísimas gracias, muchas gracias a todos, todas. Es un placer estar con ustedes también en un tema que es de muchísima importancia actualmente para el mundo, que tiene que ver con el tema de la crisis climática, del medio ambiente y lo que es el aporte de los pueblos indígenas a nivel planetario para preservar el ambiente. Y tal como dijiste, mi nombre es Miriam Miranda, soy la coordinadora general de la UFRANE. So good morning, everyone. Thank you for coming to this amazing webinar on this pressing issue, which is climate change, and giving me the opportunity to speak about the vulnerabilities of the Garifuna peoples, particularly to climate change. I want to share also my experience about the adaptation measures that we are taking as a people. Yeah? And I'm the coordinator of the OFRANE, which is the nationwide organization of the Garifuna people from Honduras. Voy a comenzar diciendo que el día de hoy tenemos una audiencia a la 1 de la tarde en Trujillo, que tiene que ver con la criminalización de uno de los compañeros de la comunidad de San Antonio. La lucha por los territorios, por el ambiente, genera mucha criminalización y judicialización contra los líderes y lideresas de los pueblos indígenas. El pueblo garífuna está ubicado a lo largo de la costa. La presión sobre las tierras, el territorio y todos los recursos del pueblo garífuna se ha intensificado en los últimos años y al mismo tiempo también nos está afectando muchísimo la erosión costera, lo que genera una alta movilidad del pueblo garífuna hacia las principales ciudades y sobre todo también hacia el norte. So I want to begin by saying that today, this afternoon at 1 p.m., we have a hearing for assisting Garifuna leaders who have been imprisoned for fighting for their human rights. The Garifuna peoples are found in the north coast of Honduras, on the Caribbean coast of Honduras, and is highly vulnerable to the impacts of climate change, particularly the coastal erosion, sea level rise, and because of this, there's been a major mobilization, a major migration from the Garifuna peoples to the main cities of Honduras, and also to migrate outside our country. Quisiera, digamos, concentrar mi participación en varios puntos, pocos puntos, pero que me parece que son importantes. Definitivamente ya no tenemos mucho tiempo para poder proteger la humanidad, porque ya no se trata de luchar en una forma de discurso sobre el medio ambiente. Necesitamos que los tomadores de decisión sean responsables hacia el futuro de la humanidad. Las nuevas generaciones deben de también poder gozar de los pocos recursos que quedan en el planeta. Es decir, tenemos que garantizar que la juventud pueda comer sano, que la juventud pueda respirar un aire puro, que las futuras generaciones realmente puedan vivir con bienestar, y para eso se tienen que tomar decisiones ya para mí a estas alturas radicales para poder preservar la naturaleza y los recursos naturales. We don't have a lot of time to be talking about climate change, to spend our time giving speeches. We need decision makers to participate in radical decisions, because the future is in dire conditions. We have to guarantee the young people's access to clean air, water, food, and a safe environment. We also need to take radical decisions because of these pressing issues of climate change. Present impacts of climate change. Me parece que particularmente ya no podemos seguir simulando que estamos protegiendo el planeta con soluciones falsas. Es decir, que para todo eso es obvio. Aquí en Honduras, por ejemplo, uno de los países más vulnerables climáticamente, hemos venido enfrentando una serie de problemas devastadoras, digamos, para lo que es
el buen vivir de la comunidad y del pueblo hondureño. Un ejemplo de eso es lo que pasó con el Taiota. Hablábamos con algunas personas de que es increíble cómo la miopía y la ceguera de los que toman decisiones, porque, por ejemplo, todos sabemos de que el Iota se generó por un desbordamiento del río en la zona del Valle de Sula, y lo que se pretende es construir bordos a la orilla de la ciudad grande que es San Pedro Sula, cuando es obvio de que lo que se necesita es tomar decisiones para no seguir deforestando en la parte de arriba de donde está ubicada el Valle de Sula, porque el río, cuando llueve demasiado, cuando el agua no tiene dónde posarse, porque no existen los árboles, por supuesto discurre de una manera terrible, como lo que pasó con el Iota en San Pedro Sula. Entonces no podemos y no debemos de seguir tomando decisiones equivocadas, o no hay voluntad política, o los intereses económicos son primero sobre la vida de los seres humanos, y eso es una de las grandes problemáticas que estamos enfrentando con la crisis climática. We can't pretend anymore that climate change is something that will happen in the future, or that our actions as the decision makers' actions are tackling this issue. In Honduras, we had the impact of hurricanes Eta and Iota, which caused a major flooding on the north coast of our country. As a response, the government decided to build levees to alleviate the pressure from these high waters and high tides. But what we really need is the protection from the riverbeds, from all the buildings and developments. And because these types of maladaptations that have been done in the past are causing more damage, and they're not really solving the issue of the threats that our peoples are facing. We need to protect, again, the riverbeds, and we need more than ever the strong political will to help the communities to survive this threat. Entonces, es obvio que debe de tomarse decisiones responsables, y una de ellas es que debe decretarse una veda para que ya no se siga destruyendo los árboles en las partes altas de donde están los ríos, pero también una de las cosas que está terriblemente afectando a todo el país, incluido las zonas donde estamos ubicadas, las comunidades garífuna, es la gran explotación de los ríos, sacándole arena, piedras, dejando desnudos los ríos, y esto está generando no solamente sequía, sino que también una alta vulnerabilidad para las comunidades que están alrededor y sobre todo el país. Y me parece que este ejemplo lo estoy poniendo porque es necesario que los tomadores de decisión a nivel nacional, a nivel internacional, sean responsables en sus decisiones y que puedan pensar en el futuro, porque igual como comunidad garífuna, estamos enfrentando una sobreexplotación de los recursos naturales que están en nuestros territorios, y realmente es aterrador pensar darse cuenta, que no hay realmente un interés para proteger la humanidad sobre el capital. Obviously, we need to protect the trees on the riverbeds to prevent from floodings. It is vital that the government declares a law that protects all our rivers, because there's people living close to them, and when the rivers flood, they come crashing down on the communities below them. So we need to protect the rivers from the exploitation, from minerals, from sand extraction, from illegal poaching as well. And this exploitation from our rivers is leading to drought, and also exacerbating the vulnerabilities from the peoples below them. Decision makers, both decision makers, national and international decision makers, they should be focusing on protecting nature. It is scary to think that people are now valuing more capital over nature, even when we have this big threat as climate change, who is causing more vulnerabilities to the impoverished peoples of Honduras, which is a highly vulnerable country.
quiero terminar la participación diciendo de que la crisis sanitaria que hemos pasado en los últimos años no la debemos desligar de la crisis ambiental. Está íntimamente ligada y tenemos que tomar y trabajar con soluciones verdaderas y reales que pueda, en primer lugar, evitar la masiva migración de la gente, las poblaciones de las áreas, de las comunidades, y también tomar decisiones para poder controlar la masiva y la producción tan irracional por ejemplo, el plástico que nos está ahogando al planeta, está ahogando a los seres humanos. Entonces, yo creo de que quiero hacer énfasis en la responsabilidad de la toma de decisiones, pero también como movimientos sociales y organizaciones tenemos que también presionar para que esas decisiones realmente no afecten a nuestras comunidades y también construir alternativas locales, propuestas locales para que podamos enfrentar y podamos lograr, pues, salvar la humanidad. Muchísimas gracias. I want to finish by saying that the humanitarian crisis that the world is facing right now is strongly linked to the environmental crisis. We need to pay more attention to how we treat nature, to stop polluting with plastic. Plastics are choking our peoples, our beaches, our ecosystems. And when we work to protect nature, we might reduce or slow down the massive migration of our peoples to the cities or other countries like the United States. We need to be more responsible in the decision we make as leaders, but also we need to empower the community's leaders, because we need to take into account the local decisions that are taken into place. Local proposals should be heard so we can save our planet from this crisis. Thank you so much for listening to me. Thank you so much, Miriam and Helder. It has just been amazing listening to you both. Sorry, I'm having a technical difficulty, but thank you both. It's been so inspirational learning about the indigenous community of the Garifuna in Honduras, and working with you both. I'm incredibly inspired by you, Miriam, as well as you, Helder. And your insights are both just so important right now. And with that, we're going to transition to our second speaker of the day. And so I'm going to pass it on to Sam. So thank you again to Helder and Miriam. And Sam, if you're here, then you can take it away. Yeah, thanks, Harrison. So our next speakers will be Haru and Dr. Haru Kuntanawa of the Kuntanawa Nation, and I believe we have a video to start things off. If Harrison is not sharing that, I can do that right now. Just hold on one second. Harrison, did you have it? If not, I have it right here. I think he just stepped away. Oh, okay. All right. So I'm here. I'm ready to share the video. Oh, okay, great. One moment. Are people able to see the screen? It's coming up. Is it working? Okay. Kaputawaro chokoro choko. Kaputawaro chokoro choko. Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Brasil e do mundo.
Eu me chamo Haru Kuntanawa, sou uma liderança indígena da Amazônia brasileira, que vivo no Vale do Juruá, no estado do Acre. Gostaria de chamar a sua atenção para o que vem acontecendo com a devastação da floresta amazônica. Temos tido tantas discussões relacionadas a esse assunto e vemos de uma forma muito clara que não iremos chegar a uma resolução se a gente não colocar em prática o empoderamento das comunidades indígenas e tradicionais que vivem dentro da floresta amazônica como os principais protagonistas para a resolução desse problema. A cada ano que se passa, os efeitos das mudanças climáticas vêm afetando a Amazônia com toda a diversidade biológica. É o momento de nós chamar aos saberes tradicionais e colocar isso em uma plataforma global para a educação sobre a consciência da humanidade. Primeiramente, nós vemos que a humanidade está passando por um processo de crise, de depressão, doenças do espírito, da alma, pelos traumas que foi causado ao meio ambiente e que até hoje não foram reparados esses danos. E a cura para essa doença, ela está dentro da floresta, ela está dentro das plantas sagradas e ela vem do conhecimento dos povos tradicionais. Nós estamos tendo a chance de tomar essa decisão. A gente precisa fazer as grandes fundações aqui dentro, trabalhar os processos de valorização com a humanidade para que se reconheça a grande importância do que é esse bioma para o planeta. E o meu despertar é exatamente chamar a atenção para que a gente possa fazer investimentos necessários e concretos para que possa mudar a história da humanidade. Precisamos ter esse olhar vivo de uma alternativa de uma Amazônia valorizada, um olhar agregado de valores que realmente possa ser a alternativa para a crise climática hoje. E para isso nós precisamos unir os guardiões dessa floresta com o mundo para fazer a grande diferença. Hello, everyone. Thank you so much. Our internet is a little unstable, so we're hoping we can be fully here with you today. That was a video we just shot here at Kuntanawa. We invited some Americans, and of course, I'm an American originally, but I live here with Haru in the forest and our family. But we had an event here for healing, and it was just so beautiful because right now, it's an important time in the world where we connect with the spirit of what's happening globally. And I'm just really happy to introduce my husband, Haru. We live in Acre, Brazil, so there aren't any roads here to get here. You have to get here by a private plane or a boat for many days. We lived here with uncontacted tribes, and even in the deepest parts of the forest, climate change is really a big deal here, and specifically this year. But I would really feel honored to share this moment with Haru and say shada shada, which means gratitude in the language Pano. And yeah, thank you. Shada shada. Yeah, thank you, everybody. I speak a little bit of English. My English is not very good. So much happy for coming here to talk to you guys. This moment, the climate thing, because this climate is number one problem for human beings, I think. I continue to speak Portuguese. I'm sorry se eu não speak correctly English, mas então realmente Looks like they're having. essa questão nesse momento.
nesse momento para que nós possamos todos despertar para a realidade mesmo, né? Então, eu vejo que todos nós estamos em um momento que não podemos mais esperar. É o momento de agir agora. E a Amazônia hoje ela passa por um processo de uma destruição, de uma mudança muito rápida. É trágico o que está acontecendo aqui, é preocupante. E eu gostaria que todos, né, os nossos irmãos e irmãs que estão vendo nessa mudança acontecer, que a gente una, né, se una para defender, né, com todas as nossas forças e recursos que nós temos dessas tecnologias mais avançadas para fazer algo pela Amazônia. Eu estou pensando que daqui nós não temos mais 5 anos para planejar. O nosso plano que nós fizemos todo nessas conferências do passado, ele deve ser aplicado agora. E não mais aplicado dentro dos grandes centros das cidades, não deveríamos mais perder tempo com conferências, com discussões apenas. Nós temos que concentrar os nossos esforços e direcionar diretamente para dentro da floresta amazônica, para os verdadeiros guardiões que estão aqui dentro da floresta, agindo, né, e responsável para essas mudanças. Porque nós temos aqui dentro da floresta alguns guardiões, talvez 5% dos povos da Amazônia, da população amazônica que vive dentro da Amazônia, são guardiões da floresta. 90%, 95%, eles estão em uma outra realidade. Eles não sabem mais o que é a floresta, eles não sabem mais o que é a biodiversidade aqui. Porque a educação ela foi totalmente mudada, transformada para outra coisa, para outra realidade, que é exatamente essa realidade do mundo do mercado sistemático. E nós precisamos investir bastante, sobretudo, na educação das populações que vivem dentro da Amazônia, que vivem dentro da cidade amazônica. Porque o que eu estou falando, não estou falando dos povos indígenas, mesmo que vários povos indígenas tenham perdido também os seus costumes, suas tradições, na verdade, por essa agressão, dessa violação dos seus direitos. Mas eu estou falando da população não indígena também, e essa miscigenação que vive aqui dentro, que quase todos os povos de hoje da Amazônia, as pessoas que vivem aqui, 90% são miscigenados, de índio, branco e negros. E nós estamos precisando reeducar os nossos filhos. E, para isso, ações diretas. Nós temos que também trabalhar as formas de acordar as pessoas, a juventude principalmente, e nós estamos lançando esse plano Transformar e Iluminar. É um plano de um chamado para a humanidade que estamos levando com diferentes atividades para que possa mobilizar e possa também trazer o interesse dessa população de fazer parte disso. Então, nós estamos trazendo na área do esporte, na área do lazer, da cultura dos nossos povos, ações para despertar dessa consciência dentro da espiritualidade, através das plantas de poder amazônica também, que nós temos, que nós trabalhamos, que a humanidade só vai saber o que é a floresta quando ela utilizar em si esse espírito real. Nós precisamos saber valorizar as plantas amazônicas. Porque como é que nós vamos falar da Amazônia só apenas It might take a minute to reconnect. Such important information here. Michelle, is there a way to get the captions to come through in English instead of Portuguese? Each person sets their own, and Harrison, please guide everyone through the. Yeah, so in the process. chat, there's a link to a document with directions to set it up. What you can do is on the captions button at the bottom or on the top for you, maybe, just select the little thing in the corner for more options. And there should be an option to translate to a different language. And
So if you select English, you'll be able to read what Haru is saying. Do you see that? Yes. Okay, thank you. Also, I'm the ambassador for the Kuntanawa, so if you guys want me to just speak a little bit about what they're doing while we're waiting for them to come back on. Yes, please do, Abby. Thank you. It seems like they might have regained connection. Oh, great. Yeah, we're back. Oh, okay, perfect. Okay. Go ahead. Yeah, we're having some weather here, which is great because it's been incredibly hot. Like the rivers are drying. This is the hottest it's ever been, and we're incredibly grateful, but also this is a little sorry for the connection. Ok? Yeah. Yeah. Então, continuando, como eu estava falando, tudo que está acontecendo, né, dessa falta de entendimento, de toda essa diversidade que eu estava falando, nós precisamos trazer de uma maneira urgente, emergencial, né, a atenção da comunidade global para a Amazônia, porque a Amazônia não afeta esse problema climático, não é só aqui dentro da Amazônia. Então, principalmente o fogo, que é um dos piores problemas que nós estamos vivendo aqui a gente não consegue mais respirar, a gente sente no nosso pulmão, né, um peso de tanta fumaça hoje, nessa época do ano, né, a floresta coberta de fumaça, é muito quente sobreviver aqui, nós nunca tínhamos visto tanta quentura como esse ano. Então, nós estamos preocupados, realmente preocupados, e fazendo nossas ações, e nós precisamos da sua ajuda, de ajuda de todas as pessoas que estão aqui conectadas, para garantir o futuro da humanidade. É preciso que se olhe todo. Okay, we're back. Okay, perfect. Yes. Yeah. Can everyone see the captions? Okay. Yes. Yes. Okay. Yeah, I think I finished it. I think they have probably starting the signal. Então, precisamos, né, dessa atenção de todos para essa aliança global e para juntos trabalharmos uma opção, né, de alternativa, de conseguir agregar os nossos valores de verdade amazônicos. Porque aqui é muito bizarro você imaginar que a pessoa ele tira uma samaúma que tem 300, 400 ou 500 anos para colocar um pé de capim que não alimenta nem sequer uma ovelha, imagine um boi, e simplesmente ele não tem noção do que está fazendo. Então, nós precisamos, de forma imediata, trazer uma outra alternativa para cá, e esse projeto Transformar e Iluminar que estamos trabalhando, que é exatamente trazendo a alternativa, trazendo a consciência, trazendo a oportunidade das pessoas de sobreviverem e valorizando os produtos amazônicos, que são as plantas, que são os alimentos, que são os cosméticos, que tem tanta coisa que a gente tem aqui que dá para agregar os valores, sem ser preciso trabalhar a monocultura, né, a agricultura para a sobrevivência econômica, mas apenas para a segurança alimentar das famílias. Então, isso vai mudar bastante. E nós temos que mudar as práticas também de produzir sem queimar. Nós estamos fazendo isso aqui já há 5 anos, na nossa comunidade, mas é só uma comunidade no meio de centenas, de milhares de comunidades que existem dentro da Amazônia. Então, nós precisamos levar esse exemplo, mas precisamos de investimento, né, de técnicas, e são técnicas simples, que não precisa de máquinas, não precisa para produzir, mas sim valorizar os produtos amazônicos para que a gente possa gerar renda. Então, quero finalizar a minha fala agradecendo muito Michel e todas as pessoas que estão aqui, né, nesse encontro, e que nós juntos possamos fazer algo, tomar atitudes, né, que possam, de fato, refletir. Nós estamos com os programas de embaixadores, de pessoas que podem ser embaixador, que podem nos representar essa missão dentro da Amazônia, em qualquer lugar do planeta. Você pode ser um membro dessa comunidade e pode ser um doador, para que nós possamos aqui criar esse programa de guardiões, esse plano de guardiões, e cada guardiões ele vai ser um defensor, ele vai proteger a floresta,
E nós estamos com esse projeto de Floresta Viramundo, que você pode ser uma árvore dessa samaúma que cairia para ser plantada um pé de capim, ela pode se tornar você e você pode doar uma recompensa para as pessoas que cuidam, para essa samaúma não cair e essas pessoas gerarem renda para suas famílias. Então, muito obrigado a todos os irmãos e irmãs por estarmos aqui diante dessa situação, sabendo que juntos a gente tem uma esperança de uma mudança e podemos fazer algo. Em breve estaremos aí nos Estados Unidos também, né, fazendo uma turnê muito importante de ações políticas e também, ao mesmo tempo, espiritual, cultural, né, e queremos promover essas ações que estamos fazendo dentro da Amazônia também, aí no mundo global, né, que é os Estados Unidos, que é o país de muita força política. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos e todas. Estamos juntos nessa conexão. Muito obrigado por pensar nos povos da Amazônia, de estarem preocupados. E agora é o momento de ações efetivas. O que cada um de vocês puderem fazer para que a gente se junte e faça nessa mudança, essa transformação, ela é emergencial. Nós não temos mais tempos e podemos não ter mais chance de sobrevivência se não fizermos algo agora. Muito obrigado. Thank you. Shara Shara. Thank you. Thank you so very much. And I know that we're going to go to the Q&A next, but really brilliant messages that I'm hearing from both Hira, Haru, and Miriam. So it's just so heartwarming to know that it feels like both Indigenous groups, the Kuntanawa and the Garifuna, are really delivering the exact same message to all of us in order to take action. So I really want us to be able to ask questions now. So who in our team is doing the Q&A? Okay. Go ahead. I want to say that concludes all of our speakers for today. We would like to thank you, the three of you, and Elder as well. We firmly believe that by listening to Indigenous leader and learning about the power of traditional ecological knowledge, we can more effectively adapt to the changing climate and achieve a more sustainable environment together. And so we're hoping you came with questions, and we're so excited to have an open dialogue with our speakers. Yeah. It is now the time for Q&A. Audience members, if you have any questions, feel free to just raise your hands or put them in the chat. Did we have any question prior? Yeah, I will start with some of the questions that were sent to us on the Eventbrite. So this is addressed to both speakers. What has been the biggest obstacles you have confronted in your country? Miriam, preguntan cuál ha sido el obstáculo más grande que hemos encontrado en Honduras sobre el cambio climático. Gracias, Elder. Yo creo que en Honduras, al igual que en todos los países, uno de los obstáculos más grandes es la falta de una estrategia estatal, políticas y estrategias del Estado para enfrentar la crisis climática. Y el segundo, me parece a mí que es lo que ha pasado en todas partes, es la falta de el total desconocimiento de la emergencia climática que estamos nosotros enfrentando a nivel planetario y no digamos a nivel de las comunidades, porque la gente no cree que sí hay una crisis climática que estamos enfrentando, pero es precisamente por eso. Por ejemplo, Elder, ya a estas alturas debería de existir dentro de las escuelas y los centros de enseñanza, de educación, esta
digamos, este tema. Ya los maestros y maestras, los docentes deberían de tenerlo dentro de la escuela, el tema de la crisis climática y cómo ir buscando alternativas. Igual que a mí me aterra, por ejemplo, como que la gente pasó esta y otra, pasaron varias crisis en el caso de Honduras y como que no pasara nada. O sea, eso yo creo que es una sintomatología muy grave porque es no solamente desconocimiento, sino que dejar pasar. Y por otro lado, que yo lo encierro, es que la falta de conciencia sobre la problemática de la crisis climática. Ese es el grave problema que estamos enfrentando en Honduras, y no solamente en Honduras, sino que a nivel de muchos países y en el planeta. Thank you, Miriam. So Miriam says that in Honduras, the number one reason or obstacle that we're facing is the lack of a strategy from a state, from the government to tackle climate change. This is resulting in higher vulnerabilities and maladaptation practices. Second, there's a lack of knowledge from the people about the climate crisis. So people don't believe there is the climate change is happening, and this is related to a global phenomenon, right? And number three, so to solve this, Miriam proposes that we should be teaching climate change in our local schools to help students and young people to gain an awareness of this threat so we can reduce the vulnerabilities in the future. And number three, we have a lack of conscience about the climate change and nature. So this lack of conscience is resulting in a lack of responsibility for the stewardship of natural resources. Thank you, guys. Angie, Haru, do you want to say something about the question? Yes, Yeah, that's fine. Basically, in Brazil, it's a very difficult time, specifically because there's a large need for corporations to come. Well, there's a lot of corporations coming into the Amazon, taking advantage of impoverished nations and just deforesting, like for cattle, soy, gold, everything. And this is a really huge problem. So that's kind of one of the main issues that we've been having. And each year, the fires are increasing. And we really don't even know if we're going to have an Amazon left 5-10 years from now. So that's kind of, on the Brazilian side, a very difficult thing. On top of, right now, with the Supreme Court in Brazil, there's a ruling that's being discussed where it would be removing demarcation of indigenous people from their lands, which would be kind of similar to what happened in the United States, where corporations could come in, remove peoples, nations, whatever, and say, hey, this is our land now, and please leave. So the indigenous people we're trying our best. We're very positive, and the reality is we have to have hope. We have to have light in our heart and to walk with that. And so we have been pretty successful in trying to get the word out and speak to the right people in Brasilia and government agencies, but it's still something that we're really working hard to defend the Amazon, because the Amazon is not just for Brazil, it's for the entire earth. It's for the future generations. If we don't have the Amazon, we don't have humanity, really, in our opinion, because the Amazon is the heart and center of Pachamama, the earth, and so there's a lot of stress, but we're doing our best to do our best and have hope in our hearts that it's going to be okay. Thank you so much to the both. Oh, sorry. Okay, I start for the question. He wants to wait for another question. Okay, thank you so much for sharing your thoughts and opinion on the questions. We have got another questions that from a Swedish NGO, and they were asking about
They want to hear about food sovereignties and issues or strategies among Indigenous communities. And they were wondering your thought on this. Helder, did you get that? I'm sorry, could you repeat the question, please? I Yeah, believe. Oh, sorry. Go ahead. Sorry. They were wondering about food sovereignty issues or strategies among Indigenous communities. Okay. Miriam pregunta a una organización sueca que qué estrategias tenemos en Honduras para resolver la crisis de alimentaria relacionada al cambio climático y qué estrategias indígenas pues, están promoviendo al respecto. Muchísimas gracias por la pregunta, porque es muy importante esta pregunta precisamente al no existir una política y una estrategia para garantizar los alimentos, como en el caso de Honduras, que desde hace una década se implementó más bien la masiva producción de palma aceitera, que afecta no solamente a las comunidades garífunas, sino todo se convirtió en una estrategia para casi sembrar palma africana, como decimos nosotros, casi encima de los techos de las casas, porque ahora hay palma africana o palma aceitera en las laderas inclusive, sabiendo lo que eso genera, ¿no? Daños ambientales, daños al ecosistema, daños a la humanidad, etcétera, etcétera. Nosotros como comunidad garífuna iniciamos un proceso, yo digo un proceso de recuperación de la coconífera, del coco, en un espacio que le llamamos Vallecito, en la cual estamos ahora, a la fecha, tenemos 120 manzanas sembradas de coco, como una alternativa alimenticia, pero también como digamos, recuperación de lo que como pueblo garífunas perdimos hace unos 20 años, que cuando se murieron los cocos. Pero ese proyecto y ese proceso que tenemos en Vallecito no solamente es para sembrar coco, sino que realmente se convierte en una alternativa para la soberanía alimentaria del pueblo garífuna. Desde ahí estamos llevando alimentos inclusive a otras comunidades de lo que se produce ahí. Entonces, yo creo que es importantísimo trabajar muchísimo por la recuperación de los alimentos tradicionales. Dos, trabajar mucho contra los agrotóxicos, para que se pueda sembrar alimentos sin agrotóxicos. Y tres, ante la crisis climática es importantísimo producir aquellos alimentos que sean, digamos, que puedan perdurar más allá y que puedan garantizar la alimentación del pueblo en la crisis climática, como por ejemplo que es la yuca, ¿no? En otro lado se llama la mandioca, pero sabemos que es resistente a la crisis climática, y ese va a ser el futuro, ¿no? La yuca, y en el caso del pueblo garífuna producimos yuca sin tóxicos, sin agrotóxicos. Entonces hay que ir buscando ahora, ya es tiempo, con esto termino, de ir identificando cuáles son esos productos alimenticios que pueden ser resistentes a la crisis climática y que realmente no necesitan agrotóxicos para poder garantizar la alimentación humanitaria, planetaria, porque en muchos lugares ya no se puede sembrar alimentos por la crisis climática. Okay, thank you. So Miriam, thank you for this opportunity. This is a very important question, the lack of national strategy to fight climate change, and the food crisis is resulting in, again, poverty and the lack of nutrition among the people. Right now, there's a massive plantation of African palm trees throughout the country, and especially on the Garifuna lands on the north coast of Honduras. Miriam says that the African palm trees are being grown almost on top of their houses. So this is terrible, because this plantations, this type of monoculture has a
massive environmental and humanitarian impact. The Garifuna peoples are now starting to plant their native species, such as coconut, which play an important role in the Garifuna's gastronomy. So they have they're planting about 120 hectares of coconuts and other species that are naturally resistant to the climate crisis. Plants such as cassava, which is called yuca in Spanish, are resistant to floodings and also to droughts. So it's a very good plant to grow in our communities. So as strategies, it says that number one, we need to restore or recover our traditional foods, and because these foods are possibly better equipped to fight the climate crisis. Number two, we need to fight or prevent the use of pesticides and agrotoxics, because they are polluting our rivers and our lands, and they are causing more harm than good. Number three, we need to grow, once again, food that is resistant to the climate crisis, to droughts and to floodings. Again, such as cassava, that is well received by the Garifuna peoples and many other indigenous tribes in Honduras. And lastly, we need to work harder in identifying these types of natural plants, these are native plants, and to protect them so we can all face secure our food sovereignty in Honduras and elsewhere. Yes, essa é uma questão muito importante, falar sobre o alimento. Eu acredito que é uma das terceiras coisas mais importantes do planeta, né? Primeiro, o oxigênio, o ar, segundo, a água, e terceiro, o alimento, né? A comida. Então, hoje, para nós, os povos da Amazônia, eles vivem uma crise alimentar muito grande, porque foram tomadas pelas grandes corporações o lugar da produção e do consumo de alimentos orgânicos. E também uma das maiores escravidão que aconteceu dentro da Amazônia foi a mudança dos hábitos alimentares. Então, hoje, as corporações que produzem os alimentos químicos, transgênicos, eles querem tomar o lugar dos alimentos orgânicos e, principalmente, provar a qualquer custo que a floresta ela é improdutiva. E a floresta amazônica, num hectare de terra, você consegue produzir toneladas de alimentos, das frutas silvestres, de diferentes, né, espécies que nós temos hoje. Então, o que nós estamos precisando trazer, essa educação dos hábitos alimentares, ela tem que ser focada, trazida através dos ensinos pelos anciões, pela essa geração dos mais velhos, e a gente precisa trazer eles como os professores, os protagonistas dessa história, e essa nova geração, eles precisam entender, né, o que causa esses alimentos químicos, alimentos que vêm para cá modificados, enlatados, né, e, enfim, todas essas doenças que estão trazendo, a diabetes, né, o câncer e outras doenças que são trazidas por essa contaminação desses alimentos químicos. E a gente quer trazer, né, essa realidade e apresentar dados para que as pessoas possam entender e saber o grave problema e o risco que a gente está correndo quando comemos os alimentos químicos. E mostrar que a gente é capaz de ter aqui uma alta sustentabilidade, né, uma qualidade de vida, e além de consumir os produtos locais, também gerar renda com eles. Então, por isso que a gente precisa de investimento para trabalhar as estruturas para a produção de alimento e processamento de alimentos, tanto para o consumo próprio, como também para a exportação. Assim nós vamos conseguir salvar a Amazônia. Assim nós vamos conseguir equilibrar o clima. Como a minha esposa Raira falou, né, a Amazônia ela é responsável por 20% do oxigênio do planeta. Então, talvez até mais. E se a gente não cuidar disso, agora, quem está disposto, né, eu sempre tenho que fazer a pergunta, a respirar 20% menos, e hoje essa questão do alimento é uma questão muito importante que a gente precisa mostrar às pessoas, porque o alimento ele é quem segura qualquer comunidade, qualquer população, e a gente precisa tratar isso com muita propriedade. Muito obrigado pela sua questão, que ela é muito pertinente e importante.
Thank you so much for both of your answers and for taking the time of your day to come and speak with us. I will now pass it on to Joyce for the closing remark. As that concludes our Q&A and our discussion, we invite everyone to sign our Global Climate Pledge, and for any of the NGOs watching, and if you would like to further work with us, you can send us an email at sustainableng@usgreenchamber.com. I'll be leaving that in the chat. And we also want to hear everyone's thoughts and feedbacks and to see how we can improve our future webinars. So we will have a response form in the chat as well. And if you have a moment, can you please fill that out? And now I will be handing it over to Michelle for closing remarks. Thank you, Joyce. And I know we have so many more questions, and I'm sorry that we didn't get to all of them, but we really want to respect everyone's time today. So we'll try to get those answered and get those back to you. So I want to say that the information that we learned today was just so powerful, thought-provoking, and really forward-thinking. As Miriam and Haru stated, we cannot continue to talk. I know that's what we're doing today, but we've really got to focus on influencing those in power to make radical decisions. And as Haru stated, with all of these challenges and all of the fear that comes with that, we still have to have hope. So I want to thank you again, Haru, Hydra, and Miriam. And I hope that each of our attendees will take this newfound information and be inspired to support and collaborate with your Indigenous communities. And I really do say support, be that ambassador, help to donate, and let them be the guide and lead, especially on climate action. Also, many thanks to Helder and Abby. So glad for you to help make the connection. And thanks to our team for bringing us all together, and to all of our attendees for joining us today. We look forward to seeing you at our next webinar. So until then, we wish you strength, we wish you courage, and most importantly, peace in your efforts to protect our beautiful planet. Thank you. And thank you again. Thank you, everyone.